Hi icons, good day. I'm Meldy Pearl Osorio, your business math teacher. Last time we discussed about addition, subtraction, multiplication, and division of whole numbers. Now, our lesson for today that we will tackle is multiplication, division of decimals, and fractions. So what is multiplication of decimal class? So we have a definition. So multiplication of decimals. To multiply decimals, provide or proceed as in multiplication of whole numbers, but in the beginning at the right point of as many places as there are in the multiplier and in multiplicand. Kung sa addition or subtraction of decimals ay kailangan muna nating i-align yung decimal point bago tayo mag-add and mag-subtract sa multiplications of decimals ay hindi natin kailangan i-align yung mga decimal point bago tayo mag-multiply. In fact, dinidisregard na natin yung decimal point kapag tayo ay nagmumultiply sa decimal. Then sa final answer natin, dun tayo maglalagay ng decimal point at ang location ng decimal point ay depende dun sa total number of decimal place value ng bawat factors. To illustrate these steps, let's solve of some of my examples. Okay, for the first examples, we have 2.3 times 4.5. So, si 2.3, ayan po ay tinatawag natin multiplicand has two decimal places. Then, yung ating pangalawa ay 4.5. So, yan naman po ay tinatawag natin multiplier has two decimal places. So, sabi ko nga po kanina, i-disregard na natin yung decimal point sa ating given. So, meaning, alisin muna natin sila. Yung 2.3 ay magiging 23 muna siya and then yung 4.5 ay magiging 45 muna po siya. And then, i-multiply muna natin sila in usual way. So, 5 times 3 is 15. Carry 1. 5 times 2 is 10. Plus 1 is 11. Next, 4 times 3 is 12. Carry 1, then 4 times 2 is 8. 8 plus 1 is 9. Then let's add. So we have 5. So 1 plus 2 is 3. And 1 plus 9 is 10. So, sa final answer natin na 1,035, dito tayo maglalagay ng decimal point. So, saan ba ilalagay ang decimal point class? So, ngayon, babalikan natin yung mga factors natin. So, bibilangin natin yung decimal places o decimal place values ng bawat factor and then i-add natin sila. So, sa 2.3, meron tayong isang decimal place value. So, we have 1. Kasi tens lang po. Then, dun sa 4.5, isa lang din yung ating decimal place value kasi tens lang din po. And then, ito total din natin yung number of place value ng dalawang factors. So, we have 1 plus 1 is 2. So, since yung total number of decimal place value, dalawang factors natin ay 2. Yan din yung magiging number ng decimal place value ng ating answer or i-assume natin na may decimal point sa dulo nung sagot natin at kung ilan ang nakuha natin sa decimal place value. I-move natin yung decimal point to the left, the same number of places as the total number of place value. I-move natin yung decimal point ng dalawa sa kaliwa. So we have 10.35.
So therefore, the final answer in this example is 10.35. Okay, next example. So we have 4.005 times 0.05. Okay, let's remove the decimal point in the given. We have 4,005 times 5. Or dahil 0 naman itong dulo na nasa baba, pwede natin i-delete o tanggalin na lang po. So magiging 4,005 times 5 na lang po siya ngayon. So 5 times 5 is 25. Carry 2. 5 times 0 is 0. Plus 2 is 2. 5 times 0 is 0. 5 times 4 is 20. Since may product na tayo, alamin na natin kung saan natin ilalagay yung decimal point. So bilangin natin yung decimal place, value ng factors. Sa 4.005, we have 3. Sa 0.05, we have 2. Or for the total value of the decimal place value is 5. So, i-move natin yung decimal point sa dulo. So, 5 decimal place to the left. So, sa unahan po natin, siya ilalagay ngayon, class. So, our final answer is 0.20025 or lagyan natin ng 0 yung pinakaunahan kapag tayo ay nauuna sa answer ng ating point. So, katulad nga po ng nilagay ko dyan, pwede rin pong maging 0.20025 yung ating final answer in this given. So, that's the answer in example number 2. Next, division of a whole number by a decimal. When the divisor contains a decimal, change the divisor to a whole number by moving the decimal point to the right. Then move the decimal point in the dividend as many places to the right as it was moved in the divisor, then divide. So, ang unang steps po natin, class, kapag magdi-divide tayo ng decimal, ay i-move natin yung decimal point, kagaya ng example natin kanina, ang divisor or decimal na nasa labas ng symbol ng ilang decimal places to the right, depende sa number ng decimal value natin ito. Then, yung dividend, which is yung decimal na nasa loob ng division symbol, ay i-move din natin ng decimal point nito ng ilang decimal places to the right based din sa bilang ng decimal places na minove natin doon sa divisor. And then, after natin magawa yun, dun pa lang tayo magpo-proceed sa usual way of division. So, para ma-illustrate ito, class, let's solve. So, for our example, 12.5 divide 6.25. So, ang first step ay i-move ulit natin yung ating decimal point ng divisor, which is yung 12.5 ng ilang decimal places to the right based dun sa number ng decimal place value niya. So, since isa lang ang decimal value niya, dahil meron lang siyang 0.5 as decimal, i-move lang natin yung decimal point na ito na 1 decimal place to the right. So, magiging 125 na siya kasi nasa dulo yung decimal place value niya. Ganon din yung dividend o yung decimal na nasa loob ng division symbol, which is 6.25. So, dahil minove natin yung decimal point ng divisor ng 1 decimal place to the right, move din natin yung decimal point ng dividend 1 decimal place to the right. So, therefore, ang final form ng division natin ngayon ay 125
divide 62.5. So, laging ang goal nyo, class, ay mawala ang decimal point ng divisor. Tulad ng ginawa natin sa 12.5 ay naging 125 na po siya. So, ngayon class, pwede na tayo mag-divide in a usual way. So, doon sa quotient natin, itapat nyo na agad yung decimal point ng dividend sa taas. And then, yung whole number sa dividend natin, which is 62, yun yung una nating i-divide sa divisor. So, 62 divided by 25 is 0. Kasi, mas mataas yung 125 kesa sa 62. And then, multiply 0 times 125 is 0. Then, subtract. So, we have 62 minus 0 is 62. Then, bring down 5. Now, let's divide again. 625 by 125, the answer is 5. So, isulat nyo ngayon yung quotient nung 625 divide by 125 after nung decimal point po natin. So, we have 0.5, then multiply now natin sa 5. So, 625 minus 625 is 0. Now, our final answer in this example is 0.5. Okay, so let's try at home and answer and send to me Doodle or Messenger this try now. Okay, next. So, what is fraction, class? So, we have a definition of fraction. So, definition of fractions, financial transaction, particular in business, is common in our everyday activities. Many problems may arise anytime, especially one who is involved in business dealings, such as buying, selling, investing, supplying and distributing commodities, and so on. Therefore, fundamental operation is not only one whole numbers and decimals, but on fractions, two is a necessity to make one survive in this business world. So, ang fraction class ay particular na ginagamit sa mga business. Marami din ang mga problems ang lilitaw dito sa ating negosyo tulad ng pagbili, pagbenta, pamumuhunan, pagbibigay at pamamahagi ng mga kalakal or mga products na gusto nyo pong gawin in business. So, sa makatawid class, ang pangunahing pagpapatakbo ay hindi lamang isang bilang ng mga decimal, ngunit kahit sa fraction ay kinakailangan din po ito upang mabuhay ang isang mundo sa negosyo. Hindi lamang ang negosyo o hindi lamang ang negosyante, kundi pati na rin ang mga mamimili, bata man yan o matanda, ay kailangan malaman ang iba't ibang pagko-compute ng fraction upang kahit pang financial matters o financially matters ay makompute natin ito. This topic will provide students with more knowledge and skills in the applications of the four fundamental operations of fraction in their actual business problems. So that's the definition of fraction. Next, meaning of fraction. A fraction is a part of a whole or of a single quantity. It is identified as one or more of the equal parts of a whole which is composed of two terms, namely the numerator and denominator. The numerator shows the number of equal obtained, while the denominator expresses the total number of parts the whole is divided into. So, ibig sabihin, class,
So, sa numerator class, ipinapakita ng numerator ang bilang ng pantay na nakuha, habang ang denominator naman po ay nagpapahayag ng kabuuang bilang ng mga bahagi na nahati sa kabuuan. Okay, so in the fraction, meron tayong 3/5 or 3/5 or 3 divided by 5. 3 is the numerator and 5 is the denominator, which means 3 of the 5 parts of 1. So fractions are of two kinds, which are called the proper fractions and the improper fractions. So proper fraction is a fraction whose numerator is less than its denominator and considered as a quantity less than 1. Ang proper fraction class ay isang maliit na bahagi na ang bilang ay mas mababa pa kesa sa ating denominator. So for example class, example of proper fraction are 1/4, 2/3, and 7/10. A fraction whose numerator is equal to or more than its denominator is called improper fraction. Example of this kind are 12/12, 9/7, and 23/9. So kung mapapansin nyo class, mas mababa yung value ng ating denominator. So, isa po yan sa tinatawag nating improper fraction. The last two example of which can be expressed as 1/2/7 and 2/5/9, respectively, consisting of whole numbers and proper fractions, which are called mixed numbers. Therefore, a mixed number is considered an improper fraction. So that's the kind or one of the kind of proper fraction or fractions. Okay, next, we have conversion of fraction. In conversion of fraction class, changing improper fractions to a whole or mixed number. To express an improper fraction to a whole number or to a mixed number, divide the numerator of the fraction by its denominator. So, para ma-express natin ang improper natin sa whole number class, ating i-divide sa numerator at denominator ang mga number na nakikita nyo sa aking example using calculator. So, hindi ko naman po pinagbabawal ang paggamit ng calculator. Okay lang po sa akin yun para mas malinawan kayo at hindi po kayo magkamali. At mas maging aware kayo sa paggamit ng scientific calculator. So, I required all the students to use scientific calculator in my subject. So, for example, class, letter A, 124 divide 4 is equal 31. So, ibig sabihin, ang sagot po natin dyan ay 31. So, yan po yung ating changing improper fraction to a whole or mixed number. Another, 95/7. So, ito class, kung mapapansin nyo po, sa inyong palagay, madidivide nyo po ba kaagad yan? So, syempre, using scientific calculator, makukuha nyo yung sagot na 13/4/7 sa aking given na 95 divide 7. So, kailangan po talaga natin gumamit ng scientific calculator po class. Dahil po, mas makabubuti at mas makatutulong po para sa atin yan. Okay, next. So, I hope na unawaan po natin lahat yan kung paano po ba nangyari o kung paano po ba nasagutan ni ma'am yung mga examples na aking nabanggit. Okay, next. Changing mixed numbers to improper fraction. To change a mixed number to an improper fraction, multiply the whole number by the
denominator of the fraction, then add the obtained product to its numerator. Then the sum becomes the numerator over the same denominator of the resulting improper fraction. So, upang baguhin natin, class, ang isang magkahalong number sa isang hindi tamang number sa ating denominator na may maliit na bahagi at nakuha natin ang product nito, ang kabuuan ay nagiging numerator, nagiging resulta natin para sa ating improper fraction. So, para maunawaan po natin lahat, tingnan po natin ang aking example. So, for example, letter A, ang given ko po ay 6, 7 over 9. So, kung mapapansin nyo po, minultiply ko po yung denominator na 9 dun sa ating 6, dun sa may constant na wala rin pong naka-involved na mga fraction. So, 9 times 6 plus 7, yung plus 7, yun po yung value na nasa numerator. Then, over po natin sa denominator pa rin po nating 9. Next, 9 times 6, ang sagot po ay 54. So, i-add po natin si 7 dun sa 54, kaya po naging sagot natin ay 61. Next, yung denominator nating 9, kinapi lang po natin siya. Puro copy lang po ang ginagawa natin sa denominator para po makuha natin yung answer natin in proper fraction kasi magkahalo po yan. So, kaya nga po naging title natin dyan, Changing Mixed Numbers to Improper Fraction. So, mas mataas pa ang value ng ating numerator kesa sa ating denominator. So, ang answer natin in example letter A ay 61 over 9. Next, letter B. Our given is 13, 8 over 11. So, same process din po ang gagawin natin katulad ng ginawa po natin sa letter A. So, 11 times 13, then copy lang po natin yung ating numerator na positive 8, over pa rin po natin sa 11, dun sa ating denominator. So, 11 times 13, ang sagot po ay 143 plus 8, kaya po ang sagot natin ay 151. Over pa rin po natin sa ating denominator na 11. So, ang final answer natin sa letter B ay 151 over 11. So, that's the word, yan po yung tinatawag nating improper fraction because of mas malaki ang ating numerator kaysa sa ating denominator. Next, reducing fractions to lowest term. To reduce a fraction to its lowest form, divide both the numerator and the denominator of the given fraction by their greatest common factor or tinatawag nating GCF. So, familiar po kayo sa GCF. Upang mabawasan ng isang maliit na bahagi, class, sa pinakamababang anyo nito, hatiin natin pareho ang numerator and denominator para makuha natin ang GCF or greatest common factor. Basta, class, kapag nag-lowest term tayo, ay exact. No point or no decimal point ang ating gagamitin para sa lowest term. So, wala po akong makikita o wala po sana kayong ma-involve o ma-encounter na may point yung ating fractions kapag gumamit na tayo ng lowest term. So, for example, in my example letter A, so ang given ko po ay 36 over 54. Sa numerator ay 36, sa denominator po naman ay 54. Now, ang lowest ng 54 ay 18. So, si 18 ang ginamit natin para mag-divide doon sa ating numerator and denominator.
So, class, dito po, ang ginawa po ni ma'am, 54, dinivide po ni ma'am sa 18. So, try nyo po sa bahay nyo, try nyo po sa calculator nyo, cellphone, or any calculator na meron kayo sa bahay. I-try nyo po yung 54 divide 18. So, makikita nyo po, walang decimal po yan. So, kapag walang decimal po, at yan na po yung pinaka-lowest term ng ating 54, yan na po yung gagamitin natin para i-divide naman po yung numerator natin and denominator katulad po na nasa example. So, yung numerator po natin ay dinivide natin sa 18. So, 36 divide 18 over 54 divide 18 naman po. Kaya po, ang naging value natin o yung pinaka-final answer natin sa given na letter A ay 2 over 3 or 2/3. So, kung hahanapin natin dyan o kaya kung itatanong naman po ano po ba yung GCF dyan, yun po yung 18 na ating nakuha dun sa ating denominator na 54. So, I hope naunawaan natin class. Okay, for example, letter B. Given po natin ay 91 over 147. So, ang denominator natin ay 147. So, lowest ng 147 ay 7. Kasi po, kapag dinivide po natin yan, wala po kayong makikita o wala po kayong makukuha na may decimal. Automatic, ano lang po yan, whole number. So, si 7 ang ginamit natin para mag-divide o i-divide natin ang numerator and denominator, both numerator and denominator. So, apply na po natin dahil ang GCF natin ngayon ay 7. So, 91 divide 7 over sa 147 divide 7 ay equal po natin sa 13 over 21. So, this is the answer for example, letter B. Next class, raising fraction to higher terms. To raise a fraction to a higher term, multiply both the numerator and denominator by the same number. That will make the denominator equal to specified higher term. So, dito naman class, upang maitaas natin ang isang maliit na bahagi class, i-multiply natin ang parehong bilang ng denominator ng parehong number. So, for example class, in letter A, using 7 sa denominator, ilang 7 po ba ang gagamitin natin para makuha si 28? Di ba po, 4? So now, itong 4 na ito ang gagamitin natin sa numerator and denominator para makuha natin yung rising fraction to higher terms. So, i-multiply natin siya both sa ating numerator and the denominator. So, which is yung 24 over 8 po yung ating answer. So, kung mapapansin nyo po, nakuha natin yung 28 using 7 sa ating denominator. So, ngayon, dahil na-apply naman po natin at yun po ay yung 4, ang gagawin lang po natin ay multiply. So, 6 times 4, yun po ay sagot ay 24, kagaya ng sinabi ko kanina. Then, sa denominator naman po, 7 times 4 is equal to 28. So, that's the answer. For example, letter A. So, ganyan lang po ang pagkuha ng ating rising fraction to higher terms. Next, example, letter B. Rise 9 over 11 to the 44. So, dito class, ilang 11 po ba makukuha ang ating 44? Di ba po, 4? So, now, 4 po ang nakuha natin. So, yun po yung gagamitin natin para ma-multiply po natin yung ating numerator and denominator. So, ang numerator po natin, times po natin sa 4 na nakuha natin kanina.
Then, ang sagot po ay 36. Then, doon naman po tayo sa denominator. 11 times 4, ang sagot po ay 44. Now, kung mapapansin niyo po yung denominator natin, ay parehas din po dun sa nakuha natin sa 28 na may THS. 44 na may THS. Kung mapapansin niyo po. So, ayan po yung ating answer para sa example, letter B, 36 over 44. Next, another, rise 12 over 13 to the 39. O, ilan naman daw pong 30 na makukuha natin sa 39? So, ang nakuha po kasi ni ma'am ay 3. So, yung 3 po ang i-multiply natin dun sa ating numerator and denominator. So, 12 times 3 is equal to 36 over sa 13 times 3 is equal to 39. So, now our answer in example letter C ay 36 over 39. Okay, next. Operation with fraction. So, addition. Like or similar fraction are with common or the same denominators. So, upang madagdagan ng hindi katulad ng fraction, kunin natin class ang kabuuan ng numerator at isulat ang nakuha na resulta sa karaniwang denominator upang mag-express tayo ng answer sa pinaka-lowest term na ating gagamitin sa ating similar fraction. Next, unlike or similar fraction are fraction with different denominators. To add, unlike fraction, find first their least common denominator or tinatawag nating LCD or the smallest number that can be divided exactly by all given denominators. Then add as in the case of like fraction. So, ayan po yung ating dissimilar and similar fraction in addition. Okay, next, subtraction. To subtract like fraction, find the difference of their numerators and copy their common denominators. Next, multiplication. The product of fractions can be obtained by multiplying both the numerators and then both the denominators of the given fraction. Express the result to its simply or simple form. Okay, next. So we have operation with mixed numbers. Addition. To add mixed numbers, get the sum of the whole numbers and the fraction part together. The results are taken as a whole or as one. So, for example, class, so let's start for the first example. So, we have 2 and 2/3 plus 1 and 1/4. So, solve natin siya, class, gamit ang first method po natin. So, add muna natin yung fraction na 2/3 and 1/4. So, since sa dissimilar fraction na po sila, hanapin natin yung pinaka-LCD po natin. So, yung LCD nila ay 12. Tama po ba, class? Na 12 po yung ating pinaka-LCD sa ating given na ito. So, for 2 and 2/3, so we have 12 divided by 3 is 4 times 2 is 8. We affix the number 2. 1 and 1/4, 12 divided by 4 is 3 times 1 is 3 pa rin po. And then we have fixed the whole number 1. So, therefore, similar fraction na sila, pwede na natin i-add yung fraction kanina. We have 8 plus 3 over 12. And then for the whole number, add lang natin sila.
So 2 plus 1 is 3. Therefore, our final answer is 3 and 11 over 12. So that's the answer in example in addition of operation with mixed numbers. Okay, next. So, i-verify natin yung ating given kanina. So, another solution natin kung magpapareho po ba sila ng sagot. So, we have 2 and 2/3 plus 1 and 1/4. So, dito sa solution natin, class, ang unang steps, pareho nating i-convert sa improper fraction yung dalawang mixed problems. So, for 2 and 2/3, we have 3 times 2 is 6, plus 2 is 8, over 3 plus 4, 3 plus 4, 1, and 1/4, we have 4 times 1 is 4, plus 1 is 5. Over po natin sa 4, and then, tsaka natin sila i-add. Since dissimilar nga po sila, class, at alam naman natin iyon, then alam din natin yung pinaka-LCD nila. So, convert muna natin sila sa ating similar fraction. So, for 8 over 3, we have 12. Divided by 3 is 4 times 32. And then for 5 over 4, we have 12. Divided by 4 is 3 times 5 is 15. And then, add lang natin yung numerator kasi similar naman na po sila. Na 32 plus 15 ay over po natin sa ating 12 kanina. At yun po yung ating LCD. So we have 47 over 12 and this is an improper fraction. Convert natin siya sa mixed number. So we have 47 divided by 12 is 3 remainder 11. So, therefore, 47 over 12 is also equal to 3 and 11 over 12. So, therefore, pareho lang yung sagot na nakuha natin sa una at sa solution natin ngayon. So, gumamit lang po tayo ng verification para malaman po natin kung equal lang po ba yung sagot natin sa umpisa at sa pangalawa using conversion in improper fraction and to verification. Okay, next. Okay, next. So, we have operations with mixed numbers pa rin po. Subtraction. To start mixed numbers, obtain the difference of the whole numbers and their fractional part together. The results will be added together as the final answer. So, another example. In subtraction naman po ito, ha? So, ang given po natin ngayon ay 3 and 1/6 minus 1 and 5 and 6. So, isosolve natin yan, class, gamit ang unang solution natin. So, subtract muna natin yung unang part. So, we have 1/6 minus 5 over 6. Since similar naman po sila, automatic subtract naman natin yung numerator. So, we have 1 minus 5 over 6. But notice na yung answer natin, class, ay negative na. Negative 4 over 6 na. So, hindi siya pwede. So, manghihiram tayo ng whole number doon sa 3. Gaya ng ginawa natin sa part ng subtraction or fraction, subtraction of fraction. So, 3 magiging 2 na lang dahil nanghiram tayo ng isang buo
Then, yung hiniram natin na isang buo ay gagawin nating 6/6 para maging similar siya dun sa 1, 6, and then i-add natin doon sa 1, 6. So, magiging 2 and 7/6 na po yan. Minus 5 over, and then, i-minus po natin sa 1 and 5/6. So, medyo okay na po tayo dun kasi meron tayong 2/7/6 at 2, 7/6 minus 1, 5/6. Okay, so pwede na tayo mag-subtract nung fraction. So, we have 7 minus 5/6, and then for the whole number, we have 2 minus 1 is 1. So, therefore, our final answer is 1 and 2/6, or may GCF pa yung 2 at yung 6 to both numerator and denominator na 1 and 1/3. So, pwede pa po natin siyang i-lowest term. At yun po yung pinaka-answer natin para sa subtraction. Next, for multiplication, to multiply mixed numbers, convert each given mixed numbers to their corresponding improper fraction, then get the product of their numbers, of their numerators together and their denominators together. Reduce answer to its simplest form. For another example in multiplication, at para sa example sa ating multiplication, first we have here 5 and 3/5 times 3 and 4/7. So, paano natin sisimula ng mixed numbers, class? So, first, kailangan natin i-convert ang mixed numbers into proper fractions. So, paano natin gagawin yun, class? So, unahin natin yung 5 and 3/5 para ma-convert siya into improper fraction. I-multiply po natin yung 5 times 5, and then add natin yung product sa 3. So, 5 times 5 equal 25 plus 3 is equal 28. And just copy its denominator, 5. And then for 3 and 4/7, so, i-multiply po natin sila. So, 7 times 3 is equal 21. And i-add natin si 21 kay 4. Ngayon ay magiging 25 na po siya. And now, 25/7, dahil si 7 ay kinapi lang natin kay denominator. So, eto na po ngayon ang ating mixed numbers, 28/5 times 25/7. So, since fraction na siya, susundin natin yung mga basic steps po natin in multiplication, in multiplying fraction. So, meron po tayo 3 basic steps po natin. So, first steps, multiplying numerator. So, 28 times 25 is equal to 700. And then, step number 2 naman po, multiply naman po natin yung denominator. 5 times 7 equal 35. Since ang final answer natin ay C, improper fraction. Pag sinabi po kasing improper fraction, class, ay mas mataas ang numerator natin kaysa sa denominator. And to simplify the proper fraction, kailangan natin i-divide ang fraction. 700 divide 35 is equal to 70. 70 divided by 35 is 2. 70 minus 70 is 0. Bring down 0. 0 times 35 is 0. So therefore, the answer is 20. So 700/35 ay ang equivalent po pala ay 20. So ayan po yung ating multiplication.